Boa tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos para a nossa conferência de encerramento do 4º Congresso do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Hoje, a nossa conferência de encerramento será proferida pelo professor Yoshifumi Tanaka, com o título Obrigações erga omnes partes na proteção do meio ambiente marinho. O professor Yoshifumi Tanaka é professor na Faculdade de Direito da Universidade de Copenhague, Dinamarca, no Centro de Governança Privada. Mestre e doutor em Direito Internacional pelo Graduate Institute of International Studies, Genebra, o professor Tanaka ocupa hoje um lugar de destaque entre os maiores estudiosos do direito do mar no mundo, tendo participado de inúmeras conferências internacionais, inclusive no Tribunal Internacional de Direito do Mar, no Nippon Fellowship Program. Publicou, dentre outras obras e centenas de artigos científicos na área, as obras The Peaceful Settlement of International Disputes, Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation, e a sua já consagrada obra, The International Law of the Sea. Professor Tanaka, on behalf of the Brazilian Institute for the Law of the Sea, we deeply thank you for accepting our invitation. It's an honor to have you with us. Thank you. Your conference represents a major step towards the expansion of our institute and to the development of technical resources on the law of the sea in Brazil. Professor Tanaka, the floor is yours. Thank you. Thank you very much for your kind introduction. I am honored to give a closing lecture at this conference of the Brazilian Institute of the Law of the Sea. Today, I would like to consider the rule of obligations erga omnes and obligations erga omnes partes in the protection of the marine environment. This is an outline of this lecture. First of all, as a preliminary consideration, I will briefly explain changing paradigms in the law of the sea. Then I will address the obligation to protect and preserve the marine environment as an obligation erga omnes and erga omnes partes. Next, I will discuss the standing of states other than injured states in response to a breach of obligations erga omnes or erga omnes partes, and the limitations with community interest litigation before offering conclusion. Now, let's consider the traditional paradigm of the law of the sea. The traditional paradigm of the law of the sea, namely paradigm 1, relies on 4 essential elements. First, the primary function of international law is to delimit spaces of jurisdiction between sovereign states. Accordingly, the spatial distribution of jurisdiction of states is at the core of international law, and the same holds true of the law of the sea. Indeed, the law of the sea divides the ocean into multiple jurisdictional zones and regulates human activities according to these zones. In so doing, it reconciles various state interests in each jurisdictional zone. In this sense, paradigm 1 can be called the law of the divided ocean. Paradigm 1 reflects the primacy of states as a subject of international law and the law of the sea. Second, under paradigm 1, the spatial ambit of each jurisdictional zone is in principle defined spatially based on distance from the coast, irrespective of the nature of the ocean and the natural resources within it. In this sense, the law of the sea is spatially by nature under the traditional paradigm.
The definition of the special ambit of coastal states jurisdiction is of central importance in the traditional paradigm of the law of the sea. This is the reason why the issue of maritime limits and delimitations are highly important in the law of the sea. Third, historically, the law of the sea has been dominated by the principle of freedom and the principle of sovereignty. The principle of freedom aims to ensure the freedom of various uses of the oceans, and the principle of sovereignty seeks to safeguard the interests of coastal states. Despite the difference, the two principles commonly aim to protect the interests of individual states. In short, the traditional paradigm is essentially characterized by state interest. Fourth, under paradigm 1, compliance with rules of international law relies on principle of reciprocity. According to this principle, compliance with rules of international law results from the interest a state perceives in the reciprocal action of another state or states. Traditionally, reciprocity has been a principal leitmotif for compliance with rules of international law, and the same applies to the law of the sea. Overall, following the time-honored formula of Wolfgang Friedman, the traditional paradigm of the law of the sea essentially reflects the international law of coexistence. Today, however, we start to notice that the traditional paradigm is inadequate to protect community interests at sea in some respects. In this regard, I'd like to indicate 3 points. The first point concerns divergence between law and nature. As the spatial extent of each jurisdictional zone is in principle defined on the basis of the distance from the coast, the ecological interactions between marine species and the ecological conditions of the physical surroundings are ignored. Accordingly, the traditional paradigm is not always suitable for conservation of marine living resources and biological diversity. As the ocean is a dynamic natural system, rules of the law of the sea must take the dynamics of nature into account. Nonetheless, the traditional paradigm does not sufficiently consider the dynamic nature of the ocean. The second point relates to the increasing importance of protection of community interests at sea. The emergence of the concept of common interest of the international community or community interest is one of the remarkable features of contemporary international law. Reflecting the development of international law in general, the protection of community interest is increasingly important in the law of the sea. A typical example is the protection of the marine environment. Given that a healthy marine environment provides a foundation for all life, the protection of the marine environment, including marine living resources and biological diversity, is considered as a common interest of the international community as a whole. The legal regime governing the deep seabed is also a matter of community interest, because the area and its resources are the common heritage of mankind, and activities of the area must be carried out for the benefit of mankind as a whole. What is of particular importance in this regard is that community interests are collective by nature, and that they cannot be divided into the interests of each state. Accordingly, the traditional paradigm that focuses on the reconciliation of individual state interests will not provide an appropriate framework for protecting community interests. The third point relates to the limitation of the principle of reciprocity. In certain fields of international law, the principle of reciprocity is less effective in securing compliance with relevant rules. Rules of international law governing the protection of the environment is an example. Multilateral environmental treaties don't provide reciprocal obligations on the basis of mutual advantages. Accordingly, the principle of reciprocity ensuring reciprocal engagement cannot provide an adequate incentive for states to comply with the treaties in this field. Furthermore,
the principle of reciprocity presupposes the formal equality of states and ignores technological, economic, and political differences between states. However, non-compliance by developing states with environmental obligations may result from inadequate technical, financial, and human resources. Therefore, it will be difficult to secure compliance with environmental treaties by developing states only through the principle of reciprocity. In light of the limitations of the traditional paradigm, there will be a need to explore a new paradigm of the law of the sea. Indeed, we can find some elements of an emerging paradigm in the law. The essential characteristics of the new paradigm can be summarized as follows. First, different from the traditional paradigm focusing on reconciliation of state interests, the new paradigm aims to safeguard common interests of the international community or community interests at sea by providing a legal framework for ensuring international cooperation in marine affairs. In this sense, the newly emerging paradigm can be called the law of our common ocean. Under paradigm 2, in addition to states, the rule of non-state actors, such as international organization, is particularly important to secure international cooperation. Second, contrary to the law of the divided oceans, the law of our common ocean focuses on the unity of the ocean. This viewpoint is particularly important in the conservation of marine biological diversity and the prevention of marine pollution in light of their transboundary nature. Third, in light of the unity of the ocean, the proper management of the ocean necessitates international cooperation between states. Accordingly, the new paradigm provides a legal framework for securing international cooperation in marine affairs, thereby safeguarding community interests at sea. Fourth, considering that the principle of reciprocity alone is inadequate to protect community interests, there is a need to institutionalize mechanisms for securing compliance with relevant rules. In this regard, securing compliance through international institutions is of particular importance. Overall, paradigm 2 can be thought to reflect the international law of cooperation. Importantly, the two paradigms are not mutually exclusive, but coexist in the law of the sea. In this sense, the law of the sea should be considered as a dual legal system comprising the international law of divided oceans and that of our common ocean. The balance between the two paradigms may change over time. At present, it seems to me that paradigm 2 is gaining importance in addressing, for instance, the protection of the marine environment. Here, obligations erga omnes and erga omnes partes come into play. In accordance with Article 1 of the 2005 resolution of the Institut Droit International, an obligation erga omnes is defined as shown in this slide. The obligation referred to in Article 1, paragraph A is called the obligation erga omnes, and the obligation under Article 1, paragraph B is called the obligation erga omnes partes. Strictly speaking, an obligation erga omnes under general international law is distinguished from an obligation erga omnes partes under multilateral treaty. I think that obligations erga omnes or obligations erga omnes partes can be key in a particular context of marine environmental protection. In this connection, it is necessary to review the obligation to protect and preserve the marine environment. This obligation is clearly provided in Article 192 of the UN Convention on the Law of the Sea. When interpreting this provision, I think that 2 points are important. The first point concerns a temporal element incorporated in Article 192. As the Annex 7 Arbitral Tribunal stated in the South China Sea arbitration,
the general obligation under Article 192 extends both to protection of the marine environment from future damage and preservation in the sense of maintaining or improving its present condition. Indeed, ecological conditions in the oceans may change over time. Environmental knowledge and technology are also developing rapidly. Accordingly, it is important to take account of temporal elements in the interpretation of environmental norms in order to adapt them flexibly to new situations. The second point relates to systemic treaty interpretation. Today, complex webs of treaties are developing in multiple branches of international law. The coexistence of treaties necessitates a systemic outlook. In this regard, interestingly, the Annex 7 Arbitral Tribunal in the South China Sea arbitration read Article 192 in light of corpus of international law relating to the environment and other applicable international law. Specifically, the Arbitral Tribunal clearly referred to the 1973 Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. As CITES is the subject of nearly universal adherence, it forms part of the general corpus of international law that forms the content of Articles 192 and 194, paragraph 5 of the Law of the Sea Convention. Accordingly, the Arbitral Tribunal considered that the general obligation to protect and preserve the marine environment in Article 192 includes a due diligence obligation to prevent the harvesting of species that are recognized internationally as being at risk of extinction and requiring international protection. The tribunal's interpretation provides an interesting example of the systemic interpretation of environmental treaties. Furthermore, in the southern bluefin tuna cases, the International Tribunal for the Law of the Sea stated that the conservation of the living resources of the sea is an element in the protection and the preservation of the marine environment. In light of the jurisprudence, we can say that the obligation under Article 192 also includes the protection and the preservation of marine living resources and biological diversity. Next, let's consider the legal nature of the obligation to protect and preserve the marine environment. The advisory opinion of ITROS Seabed Dispute Chamber provides a starting point of our consideration. Please look at this slide. In light of the term, each state party, the dictum of the chamber can be interpreted in such a way to mean that the obligation relating to preservation of the environment of the high seas can be considered as an obligation erga omnes partis under the Law of the Sea Convention. Given that the obligation under Article 192 to protect and preserve the marine environment covers the ocean as a whole, we can say that the obligation to protect the marine environment under Article 192 is regarded as an obligation erga omnes partis. Furthermore, in light of the statements of multiple instruments and state practice, it would be fair to say that the obligation to protect and preserve the marine environment under Article 192 reflects a rule of customary international law. Accordingly, in my view, it may be possible to argue that the obligation under Article 192 is regarded as an obligation erga omnes. The next issue concerns the legal consequences of the obligation to protect and preserve the marine environment as an obligation erga omnes or erga omnes partis. What is of particular importance in this regard is the locus standi of states other than injured states, namely not directly injured states, in response to a breach of obligations erga omnes. The question is
whether not directly injured states are entitled to invoke the responsibility of another state for the breach of obligations erga omnes or erga omnes partes before an international court or tribunal. In the jurisprudence of the International Court of Justice, there is virtually no case that explicitly accepted the locus standi of not directly injured states in response to an alleged breach of obligations erga omnes in general international law. However, there are some cases where the ICJ seemingly accepted the locus standi of not directly injured states to invoke responsibility for a breach of obligations erga omnes partes. There, we can identify two types of cases. The first is the case where a treaty contains a compromissory clause that allows any state parties to the treaty to submit a dispute concerning the interpretation or application of the treaty to an international court, such as the ICJ. Where an obligation erga omnes partes is provided for in the text of a treaty, and the dispute concerning the interpretation or application of that obligation, any state party to the treaty has the standing before the court in accordance with the compromissory clause. An illustrative example is provided by the 2012 Belgium versus Senegal case. This case concerned Senegal's compliance with its obligation to prosecute Mr. Havre, former president of the Republic of Chad. In this case, ICJ held that Belgium, as a state party to the Convention Against Torture, had standing to invoke the responsibility of Senegal for the alleged breaches of its obligations under the Convention, even though none of the alleged victims was of Belgian nationality at the time when the acts had been committed. More recently, the ICJ in the Gambia versus Myanmar accepted the prima facie standing of the Gambia under Article 9 of the Genocide Convention in response to the alleged failure to comply with obligations erga omnes partes. The second is the case where a compromissory clause is not provided in the text of a treaty. In this case, a debatable issue arises whether not directly injured state party to the treaty can have the locus standi before an international court in response to an alleged breach of an obligation erga omnes partes, even though there is no express clause recognizing standing in a treaty. A leading case on this matter is the whaling in the Antarctic between Australia and Japan. No compromissory clause is provided for in the 1946 International Convention for the Regulation of Whaling. Accordingly, this case was submitted to the ICJ by Australia on the basis of Article 36, Paragraph 2 of the Statute of the ICJ. A central issue in this case was whether the Japan's scientific whaling program, so-called JELPA-2, was contrary to Article 8 of the International Convention for the Regulation of Whaling that allows whaling for the purposes of scientific research. What is important in this case was that Australia didn't suffer any material damage from JELPA-2, and that no rights of Australia in its maritime zones were breached by JELPA-2. In this regard, Judge Bahandari asked the following question of Australia. What injury, if any, has Australia suffered as a result of Japan's alleged breach of the Whaling Convention through JELPA-2? The Council for Australia replied, Australia is seeking to uphold its collective interest and interest it shares with all other parties. According to Australia, all state parties to that convention have a common interest in each state complying with its obligations under the convention and the regime deriving from it. Notably, the ICJ in its judgment of 2014 accepted the standing of Australia on the basis of the optional clause. This means that the court accepted
the locus standi of a not directly injured state, that is Australia, in response to the breach of obligations erga omnes partes under the Whaling Convention. The whaling in the Antarctic judgment did seem to suggest that even in the absence of an express clause recognizing standing in a treaty, the locus standi of a not directly injured state in response to the breach of obligations erga omnes partes may be accepted if the consensus basis of the court's jurisdiction, such as the acceptance of the optional clause, exists. If this is the case, by analogy, it may be possible to argue that the locus standi of a not directly injured state in response to the breach of obligations erga omnes in general international law may also be accepted if there is the consensual basis of the court's jurisdiction. In this regard, it is remarkable that Article 3 of the 2005 resolution of the Institute clearly accepted the standing of not directly injured states. The 2005 resolution does seem to hint in the direction that not directly injured states can have the locus standi to invoke the responsibility of a breach of an obligation erga omnes before an international court or tribunal, if the court or tribunal can establish its jurisdiction. If this is the case, as a matter of theory, not directly injured states can have the standing before an international court or tribunal in response to an alleged breach of obligations to protect and preserve the marine environment if the jurisdiction of the court or tribunal can be established. International litigation in response to a breach of obligations erga omnes or erga omnes partes can be called community interest litigation. Community interest litigation may provide a way to effectuate obligations erga omnes and obligations erga omnes partes regarding marine environmental protection. However, community interest litigation is not a panacea. Indeed, it contains some limitations. In this regard, I can make 3 points. The first point relates to the consensual basis of jurisdiction of an international court or tribunal. The ICJ continues to apply a rigid approach to this matter. For example, the ICJ in the East Timor case stressed the consensual basis for jurisdiction of the ICJ. The jurisdiction of the ICJ or any other international court relies on the consent of the parties, so the court must deal with its cases with caution so as not to lose the confidence of the parties. Therefore, it is not surprising that the court applied the rigid approach to the consensual basis of its jurisdiction. The second point concerns the scope of reparation. We can say that not directly injured states is entitled to seek the cessation and assurance of non-repetition of the wrongful act from the responsible state. However, even if the standing of a not directly injured states could be accepted in a particular case, it is open to debate whether that states may be entitled to claim restitution, compensation, and satisfaction. In essence, restitution in kind and satisfaction must be made to the true victims. Accordingly, not directly injured states may not be entitled to demand restitution in kind or obtain satisfaction from the wrongful state. In any event, a demand for restitution in kind is excluded if restitution itself has become impossible. Furthermore, not directly injured states may not be entitled to claim compensation in their own interest, because to obtain compensation without any damage would amount to a sort of undue profit. Not directly injured states may be entitled to claim compensation only in the interest of the directly injured state or the true victim. In summary,
it appears that the scope of reparation that not directly injured states may be entitled to claim is rather narrow. Third, I'd like to indicate a tension between the bilateral and adversary nature of international adjudication and the need for collective and cooperative action in protection of community interest. International adjudication is essentially bilateral and adversary. However, the protection of community interest, which is an essential element of obligations erga omnes, requires collective and cooperative action between states or the international community as a whole. In light of this, we need to consider the question of whether and to what extent an international court or tribunal can serve for the protection of community interests reflected in obligations erga omnes. In a particular context of marine environmental protection, for instance, international cooperation in prevention of environmental damage is of critical importance, since environmental damage may be irreversible. Therefore, the invocation of ex post facto responsibility in international adjudication contains an inherent limitation in the protection of the marine environment. Accordingly, I think that much weight must be given to the prevention of environmental damage. In this regard, it is interesting to note that compliance procedures are increasingly provided in multilateral environmental treaties. It is generally considered that the origin of compliance procedures can be found in the 1987 Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer. Since then, compliance procedures have been set out in many multilateral environmental treaties. Failure by a state to comply with treaty obligations may be attributable to certain technical or financial difficulties. Therefore, compliance procedures aim to encourage states to comply with treaty obligations by providing technical and financial assistance, not to determine the breach of obligations and state responsibility. Compliance procedures are preventive and future-oriented by nature. In summary, compliance procedures can be viewed as a non-adversarial and cooperative procedure to safeguard common interests of the parties to environmental treaties. It seems that compliance procedures are crucial to secure compliance with obligations erga omnes partes provided in multilateral environmental treaties. I'd like to conclude my lecture summarizing key points. First, the law of the sea should be considered as a dual legal system comprising the international law of the divided oceans, paradigm 1, and that of our common ocean, paradigm 2. While paradigm 2 may be still at an early stage, it becomes increasingly important, particularly in the protection of the marine environment, including protection of marine species and biological diversity. Second, the concept of obligations erga omnes and erga omnes partes is key in the protection of the marine environment. We can say that the general obligation to protect and preserve the marine environment under Article 192 of the Law of the Sea Convention can be considered as an obligation erga omnes and or erga omnes partes. Third, even though further development of the jurisprudence is needed to draw more general conclusions, the wording in the Antarctic judgment did seem to suggest that even in the absence of an express clause recognizing the standing in the treaty, the ICJ would accept the standing of a not directly injured state in response to a breach of obligations erga omnes partes, if it could establish its jurisdiction. If this is the case, by analogy, it may be possible to argue that the standing of a not directly injured state can also be accepted in dispute concerning compliance with obligations erga omnes in general international law, if the court's jurisdiction could be established.
Fourth, the rule of international adjudication in effectuating obligations erga omnes may be compromised by three elements. First, safeguard of procedural rules regarding the jurisdiction of adjudicatory bodies. Second, the scope of reparation. And third, attention between the bilateral and adversary nature of international adjudication and the collective and cooperative nature of protection of community interests. Therefore, whether and to what extent international adjudication can contribute to effectuating obligations erga omnes needs careful consideration on a case-by-case basis. Finally, to effectively protect the marine environment, focus should be placed on the prevention of environmental damage and securing compliance with environmental obligations. To this end, compliance procedure provides a useful means to secure effective compliance with obligations erga omnes partes provided in multilateral environmental agreements. Thank you very much for your attention. Thank you, Professor Tanaka, for your very technical and brilliant lecture. I am sure that we have so many interesting questions from the audience. So, Professor, I would like to ask you one first question regarding, you know that I'm a huge fan of Professor Georges Sel's theory of the dédoublement fonctionnel. So regarding these two different models, paradigms that you just shown us, do you think there is also a different perspective from these theory of the dédoublement fonctionnel? Thank you very much for your question. It's a very interesting question. I remember that we discussed the Georges Sel's theory of dédoublement fonctionnel when you are the students in the Nippon Foundation program at ITROS. And I think that the Georges Sel's theory of the law of dédoublement fonctionnel is particularly relevant in paradigm 2. And in this regard, I think that there are two types of the law of dédoublement fonctionnel, although Professor Georges Sel didn't make the distinction. The first is the individual application of the law of dédoublement fonctionnel, and the second is the institutional application of the law of dédoublement fonctionnel. So in my view, the law of dédoublement fonctionnel can be applied by, for instance, an international institutions, including Treaty Commission. So in the particular context of the protection of the marine environment, in my view, the application of the institutional application of the law of dédoublement fonctionnel will be particularly important. An example may be the OSPA Commission. As we discussed in the ITROS, OSPA Commission, for instance, established marine protected areas on the high seas. And in so doing, it seems to me that as a matter of theory, we can argue that the OSPA Commission is attempting to protect the marine biological diversity on the high seas on behalf of the international community as a whole. I think that this can be an example of the institutional application of the law of dédoublement fonctionnel. Thank you, Professor, for your answer. It was quite elucidative for me. Thank you very much. Professor, we have two questions. Is it possible for you? Yeah. Yes, please. So one of the most voted questions here is there any threshold for an obligation on the preservation of the marine environment to be considered erga omnes? Well, in principle, obligations erga omnes under general international law comes from a rule of customary international law. So in my view, customary international law is the primary source of obligations erga omnes. So the question is whether or not a particular obligation, such as the obligation of the protection of the marine environment, can be regarded as a rule of customary international law.
And the next point is that whether or not that obligation reflects the fundamental value or common interest of the international community as a whole. And also, we have to consider whether or not the obligation is reciprocal by nature or not. So to be an obligation erga omnes, first, that obligation should be regarded as a rule of customary international law. Then we will analyze the nature of the obligation. In this regard, we have to focus on 2 points. The first point is whether or not that obligation reflects common interest of the international community as a whole. And secondly, whether or not that obligation is non-reciprocal by nature. I think that these are 2 criteria for identifying obligation erga omnes under general international law. Thank you, Professor. Thank you very much. And now we have a final question, and I will read that to you. Considering ITLO's statute and rules, ICJs, and Annex 7 arbitral tribunals, how do third parties' intervention work in cases discussing erga omnes obligations? Well, this is a difficult question. As you know, in the Antarctic, New Zealand participate in the proceedings as an intervener. So I think that in the case of when a case concerns the compliance with obligations erga omnes or erga omnes parties, I think that the use of the institution of the third party intervention is relevant. So in that case, the ICJ will judge whether or not the third party has an interest of legal nature. And in this case, in the case of the obligation erga omnes parties at issue, I think that it will be conceivable that the third states has a interest of legal nature in the case of the ICJ under Article 62 of the ICJ statute. This is an interesting question, and I think that the further consideration should be given to the rule of the institution of third party intervention in effectuating obligations erga omnes parties in particular. This is a very good question. Thank you very much. Thank you very much, Professor Tanaka. So I think it was a huge pleasure for us to welcome you today. The Institute is really proud of your participation, and it will be always a pleasure for us to meet you again. So thank you very much. And I don't know if you want to make a general comment, but we are pleased to welcome you. Thank you. Yeah, thank you very much. It was my pleasure. Thank you very much. In the future, I'd like to see you all in person. Yes, thank you, Professor. It was a pleasure. Peço a todos que continuem conosco aqui no canal do YouTube, no mesmo canal, que nós vamos ter uma solenidade de encerramento e também o sorteio de algumas obras, alguns livros dos nossos membros, dos nossos participantes. Então, agora, após o término, né, da conferência do professor Tanaka, peço que vocês fiquem mais alguns instantes conosco. Muito obrigado.
Bom, uma boa tarde novamente a todos. Gostaria aqui de dar algumas palavras finais, né? Todos os membros da diretoria vão dar algumas palavras aqui para vocês. Eu queria agradecer a todos que acreditaram no nosso projeto, que acreditaram na nossa Semana do Direito do Mar. Foi um evento de muito esforço individual e coletivo de todos nós, da diretoria de IBDMAR, estagiários, demais participantes. Então, eu queria agradecer muito a todos que realmente participaram, que fizeram um esforço, né, desse período nas suas casas, né, no período de pandemia, em participar conosco. Fiquei realmente muito impressionado de todas as discussões e creio que tenha sido realmente um congresso muito importante para o Instituto, em um período difícil, né, um período de bastante dificuldade de todos. Então, queria agradecer aqui profundamente a todos os membros da diretoria, os estagiários, né, demais participantes, os patrocinadores do nosso congresso, da nossa Semana de Direito do Mar, e ficar aqui à disposição de todos para sempre que quiserem, sejam bem acolhidos no nosso Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Então, feitas essas palavras, eu queria passar a palavra agora à nossa diretora Fabiana Piassi. Obrigada, Leonardo. Vou ser breve. Gostaria de agradecer a todos os participantes, a toda a diretoria, todo o empenho na realização dessa Semana do Direito do Mar. Certamente esse evento foi um marco para todos nós, né? Nosso primeiro evento não presencial, mas tenho certeza que tiramos lições importantes, tenho certeza que nos aproximamos, mesmo que virtualmente, para que no próximo ano nós podemos nos encontrar, possamos trocar ideias presenciais, possamos, de fato, estarmos juntos. Então, obrigada a todos, parabéns a todos da diretoria, todos os estagiários, toda a técnica que se esforçou para que esse evento pudesse transcorrer da melhor forma e que nós possamos também aprender com os nossos erros nos próximos eventos. Obrigada a todos, passo a palavra para a Karina Oliveira. Olá, boa tarde, pessoal. Também aqui no mesmo sentido do Leonardo, da Fabiana, gostaria de agradecer a presença de todos e todas que participaram aqui ao longo dessa semana do Direito do Mar, organizada pelo Instituto Brasileiro de Direito do Mar, e acho que todos se engajaram, desde a diretoria até os estagiários, os colunistas, os associados, e por esse motivo o resultado não poderia deixar de ser um sucesso. Acredito que o evento e todas as palestras, a multi-court, os workshops, eles contribuíram com a formação de muitos alunos que acompanharam, né, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, trouxeram conhecimento para pessoas de outras áreas do conhecimento também, que se interessam pelo direito do mar. E, além disso, mais 3 pontos importantes aqui dessa semana. Um ponto talvez seja a apresentação de temas emergentes, né, de novidades no tema do direito do mar, para que novos pesquisadores possam se engajar em pesquisas inovadoras. Um segundo ponto, talvez, uma demonstração da necessidade de que todos os juristas se aperfeiçoem, se sofistiquem, então lidem com as fontes jurídicas de um modo sofisticado, de um modo sério, de um modo técnico. Então, muitas palestras deixaram isso muito claro, né? A necessidade de nós aqui no Brasil utilizarmos com mais profissionalismo as nossas fontes jurídicas. E um terceiro ponto é um incentivo para que as nossas pesquisas, as pesquisas de todos nós que participamos desse evento, possamos torná-las mais objetivas, mais claras, mais precisas, para que a comunicação com as pessoas de outras áreas do conhecimento possa ser construída e que a gente possa, de fato, viver uma interdisciplinariedade entre várias áreas do conhecimento. Talvez um último ponto, incentivo também a línguas estrangeiras, né? Vocês viram, tivemos palestras em inglês, em francês, em espanhol, então eu acho que fica muito evidente, em português, fica muito evidente
evidente que o profissional dessa área precisa se empenhar no aprendizado de línguas estrangeiras a fim de acompanhar intensamente o desenvolvimento da disciplina. Então, é isso. Passo a palavra a Luciana Fernandes Coelho. Tá mudo, Luciana. Muito obrigada, Karina. Eu gostaria de me juntar, ecoar a palavra dos meus, já a fala dos meus colegas anteriores, agradecer, né, a todos que participaram e se empenharam tanto durante essa semana, agradecer aos estagiários, ao pessoal do staff da área de TI, também aos colunistas, também aos membros da diretoria. Como vocês percebem, o IBDMAR é um coletivo, o IBDMAR, como já ressaltado pelo nosso presidente, o Tiago, a gente não está aqui para enaltecer o nome de ninguém, a gente não está aqui por um viés político, a gente está aqui realmente para estimular o estudo técnico do direito do mar sobre diversas perspectivas, sobre uma perspectiva talvez mais social, perspectivas mais técnicas, perspectivas de segurança, mais diversas perspectivas, mais perspectivas técnicas. Realmente a gente está aqui para estimular o estudo dessa área coletivamente. Né? Estou muito feliz de fazer parte desse coletivo, muito feliz em ver o engajamento de tantas pessoas. Espero que esse aprendizado, acho que foi a primeira vez que a gente fez uma semana, né? Anteriormente eram sempre congressos que tinham uma perspectiva mais tradicional, vamos assim dizer. E esse ano, dentro de todas as dificuldades enfrentadas, dentro de ter que mudar para um ambiente virtual, nós acabamos estreando uma semana que veio com várias atividades diferenciadas e espero que essa seja a criação de uma nova tradição. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei. Realmente foi um evento espetacular, foi uma semana espetacular. E eu só tenho a agradecer e a abrir a possibilidade para todos se engajarem cada vez mais nesse estudo de direito do mar, nessa área que eu tanto amo. Eu gostaria de chamar aqui para falar um pouquinho o professor Felipe Kern, tem a palavra. Pessoal, enquanto esse thread, né, vai correndo, a gente fica sem muita criatividade para falar coisas novas ou coisas realmente significativas. Eu ressaltaria o meu olhar sobre, não somente sobre o nosso encontro, sobre o nosso congresso anual, mas sobre o que nós fizemos até agora, porque nós já estamos em meados de novembro. O primeiro, assim, eu acho, minha concepção, eu acho que esse foi o melhor evento. E eu acho que esse foi o nosso melhor ano. Porque eu estou considerando, tem um professor que me marcou muito, que ele dizia, você não avalia alguém a partir do lugar onde ele está, você avalia alguém a partir de onde ele partiu. E nós fizemos tudo isso com tantos constrangimentos, todos nós, constrangimentos de toda a ordem. E para as nossas reuniões, das nossas famílias, e nós estamos aqui, e fizemos e conseguimos construir esse evento extraordinário. Eu acho, então, que esse foi o melhor ano, ou está sendo o melhor ano do Instituto Brasileiro do Direito do Mar. Eu também ressaltaria que, apesar de nós notarmos que estamos com muitas lives, muitos eventos online, todas estas palestras, essas conferências, tudo que fizemos vai continuar no YouTube, assim como está os podcasts, também estão à disposição no YouTube, em outras plataformas. Então, o evento está aí, né? Então, nós estamos criando também um repertório para bem além dos livros que já eram lançados. Um repertório digital, né? É um marco
as diversas palestras que nós tivemos, né? Alguém que está interessado em determinado tema, certamente vai buscar e vai dizer, nossa, olha o que esses caras fizeram, né? Juntando, né? Juntando, conseguindo reunir. Eu ressaltaria aqui, nesse caso, como o melhor ano e o melhor evento, o fato da internacionalização que nós fizemos, o que também, vamos dizer assim, exigiu de nós uma ousadia quase que ingênua, quando começamos a pensar, por exemplo, em trazer o Yoshifumi Tanaka. Né? Pensava, não, vamos trazer ele para a conferência de encerramento. Então, foi uma ousadia de internacionalização, porque nos colocou, assim eu entendo, num outro patamar dos debates em direito internacional no Brasil, que até então, todos nós frequentamos congressos há muitos anos, não era tão fácil. Então, esse ambiente de constrangimentos, ele acabou nos levando para outros caminhos possíveis, tá? De diálogo com outros pesquisadores e de estarmos com alguns dos grandes expoentes do direito internacional. E aí eu falo também nesta semana como um todo, né, de dois workshops, do Moot Court e do Congresso. Então, eu ressaltaria a minha... impressionado que depois desse itinerário, a gente olha para trás e tenta juntar os pontos e vê que teve muito de ousadia e de coragem que permitiu que cada um trouxesse também a sua contribuição. Eu acho que nesse itinerário também é algo que é muito bonito, não querendo ser tão superficial, mas que cada um de nós acabou trazendo a sua contribuição de contatos, de potencialidades, descobrimos novos aliados, aliadas importantíssimas, e concluímos, então, esse evento com um sentimento bastante bom. Como sempre, cansados, embora estejamos todos em casa, mas eu creio que todos nós estejamos bastante cansados, porque nos exigem muita atenção, e muita atenção para que tudo dê certo. E tudo deu certo. Tá? Na minha percepção, obviamente eu não acompanhei os detalhes de cada byte aí das nossas transmissões, mas foi uma experiência, eu avalio, bastante exitosa. É isso aí. Então, eu tomo a palavra do meu querido amigo Felipe Kern, e continuando o que o Felipe falou, com muita inteligência, eu acho que um congresso, a gente tentando ser o mais objetivo, os agradecimentos foram feitos, então eu assino embaixo tudo que foi dito pelos colegas, mas eu gostaria de agregar um pouco a continuidade do que o Kern falou, que um congresso é um evento marcante, né? Um congresso não é algo que se faz da noite para o dia, o congresso não é juntar um monte de gente para conversar sobre um determinado assunto, o congresso é um momento de reflexão, de autocrítica, é um momento de olhar para o passado, ver o que foi feito, respondendo as perguntas que foram feitas no passado e abrindo perspectiva para o futuro, né, numa ideia de continuidade, de integridade, né, de coesão. Então, olhando para o passado, o que nós vemos aqui no IBDMAR? 4 congressos realizados, anuais, 4 congressos feitos, cada um num contexto: Salvador, 2017, Rio de Janeiro, 2018, Belo Horizonte, em 2019, e agora seria em Caxias do Sul, né, e será em Caxias do Sul. Acho que o presidente Zanella falará sobre isso depois de mim, então peço que aguardem um pouquinho, que haverá um grande encerramento com chave de ouro do nosso presidente Thiago Zanella. Mas, então, é algo que vem sendo organizado ao longo do tempo, né? Não foi feito da noite para o dia, e o resultado é formidável, né? E eu acho que as perspectivas futuras, pensando no passado, os 4 congressos realizados, e pensando para o futuro, nós já pensamos no 5º congresso, em 2021,
mas o IBDMAR, ele não é só o Congresso, né? O IBDMAR é muito mais que isso. O IBDMAR, ele funciona todos os dias do ano, né? Então, o meu pedido aqui, meu convite é que mantenhamos todos mobilizados nas suas pesquisas. Muitas perguntas surgiram aqui, muitas perguntas foram respondidas aqui, né, com as apresentações de trabalho, as palestras, as discussões, muita coisa foi respondida, né, como o colega também, Luciano Vaz, falou no GT hoje mais cedo, né, as respostas vão abrindo novas perguntas que exigem novas respostas. Então, novas respostas serão dadas no 5º Congresso, em 2021, e assim seguiremos. Né? Então, minha palavra agora é de incentivo de que a gente se mantenha mobilizado, cada um com as suas pesquisas, né? O IBDMAR, ele abre espaço para a associação, abre espaço para quem quer publicar, nós temos o site, nós temos, enfim, diversas plataformas de publicação, estamos aí organizando o Anuário Brasileiro de Direito do Mar, Brazilian Yearbook of Law of the Sea, temos também, né, a competição, It Was Multi-Court Competition, já houve 2 edições, vamos para a 3ª no ano que vem. E isso tudo é materializado, isso não é só conversa, né? E a materialização disso são os livros, né? Se nós pudermos, né, pensando na história do IBDMAR, e daqui a algum tempo pensarmos num legado, o legado do IBDMAR são as suas obras, né? E aí eu gostaria de mostrar para vocês, por falar em obras, eu gostaria de mostrar justamente essa imagem, né, que é o 4º volume, do 4º ano, do 4º Congresso do IBDMAR, que é o livro Direito do Mar, Reflexões, Perspectivas e Tendências, que já está no seu 4º volume, justamente porque nós estamos no nosso 4º ano de organização do Congresso. Então, eu queria só recomendar a editora De Plasto, nossa parceira, desde o 1º ano, continua editando os nossos livros. O livro, 4º volume, já está à venda no site da editora De Plasto, vocês podem ver aí, www.editoradeplasto.com.br. Os outros 3 livros dos 3 anos anteriores também. Então, é a prova, né, é o objeto de que o IBDMAR é um projeto real, vivo, que vai continuar por muitos anos. Independente de quem esteja, né, ali no IBDMAR, o IBDMAR continua. E por isso o meu convite, tá? Associem-se, participem do IBDMAR. Bom, dito isso, gente, voltando aqui, eu queria, antes de passar a palavra para o presidente Tiago Zanella, fazer o encerramento definitivo desse 4º Congresso do IBDMAR, eu queria convidá-los a acompanhar o sorteio de algumas obras referentes ao direito do mar. Aí eu queria pedir auxílio às nossas estagiárias, a Lília, a Isabela, o pessoal que está trabalhando. Estão me escutando? Sim, sim. Vou compartilhar a tela do sorteador, nós vamos sortear por lá, e aí a Lili vai ver para quem que o número corresponde. O primeiro sorteio vai ser de um combo do Direito Ambiental do Mar, a Prevenção da Poluição por Navios, do Tiago Zanella, e Direito do Mar, volume 2, textos selecionados, do Tiago Zanella. O número sorteado foi o número 4. Número 4, ganhador foi Rayane Serragio de Souza. Parabéns! Parabéns, Rayane. A gente pede, eu esqueci de avisar no início, que quem for sorteado envie um e-mail para a gente, no e-mail que a Lili vai postar no chat do YouTube, que aí a gente entra em contato, que aí a gente vai combinar como entregar os livros. O segundo sorteio vai ser do livro Guia de Navegação da Biodiversidade Marinha para além da Jurisdição Nacional, do André de Paiva Toledo e Virginie Tassin Campanella. O sorteado foi número 26. Número 26, Dayana Seabra Venâncio, uma grande fã do IBDMAR. Dayana, não esquece de entrar em contato pelo e-mail para a gente poder fazer a entrega do livro. O terceiro sorteio é um combo também, o livro Direito Internacional e Recursos Biológicos, do André de Paiva Toledo, e Direito Internacional e Biopirataria,
do André de Paiva Toledo. O número sorteado foi número 20. Número 20, a ganhadora foi Bianca Bittencourt. Parabéns. Parabéns, Bianca. Entre em contato pelo e-mail, por favor. O quarto sorteio também é um combo. É o Guia Jurídico da Conservação e da Preservação do Meio Ambiente Marinho, da organização da Karina Costa de Oliveira, Carolina Vicente Cezete, Tarim Cristino Frota Montalverne, espero ter me falado certo, Solange Teles Silva, Jorge Rodrigo Bandeira Galindo. E o livro Meio Ambiente Marinho e Direito, volume 1, Exploração e Investigação na Zona Costeira, na Plataforma Continental e nos Fundos Marinhos. O número sorteado foi o número 7. Número 7. O ganhador foi Henrique Borba. Parabéns. Entre em contato pelo e-mail. O quinto sorteio é o livro Direito Internacional, Teoria dos Fatores Dinâmicos de Legitimidade, do Felipe Kern Moreira. O número sorteado é 22. Número 22. Franciele Araújo Pains. Parabéns. Parabéns, Franciele. O sexto sorteio é do livro Direito Internacional, Teoria dos Fatores Dinâmicos de Legitimidade, do Felipe Kern Moreira. Mais um do Kern. Mais um do Kern. Vamos ver quem que é o ganhador. Número 1. Número 1 é o Reinaldo Pereira da Silva. Parabéns, Reinaldo. Vamos para o 7 sorteio, que é um combo também. Conservação dos recursos vivos em áreas além da jurisdição nacional, de organização da Ana Flávia Barros Flatial e Karina Costa de Oliveira. E o segundo livro é o Meio Ambiente Marinho e Direito, volume 2, a gestão sustentável da investigação, da exploração e da explotação dos recursos marinhos na zona costeira, na plataforma continental e nos fundos marinhos, de organização da Karina Costa de Oliveira, Jorge Rodrigo Bandeira Galindo, Solange Teles da Silva e Tarim Cristino Frota Montalverne. O sorteado foi número 30. Número 30. Caroline Gomes Borer. Eu acho que fala assim, não sei. Parabéns. Parabéns. E o último e oitavo sorteio é do livro A Interpretação do Princípio da Precaução pelos Tribunais, Análise Nacional Comparada Internacional, da organização de Karina Costa de Oliveira, Gabriel Lima Moraes e Fabrício Ramos Ferreira. O sorteado foi o número 10. 10. Júlia Cirne Lima Weston. Parabéns. Parabéns, gente. Esses foram sorteados. Espero que você não esqueçam de entrar em contato com a gente pelo IBDMAR2020@gmail.com. Já mandei lá no YouTube. E a gente vai colocar também a lista dos ganhadores em breve. Obrigada. Parabéns a todos. Obrigada. Obrigado. Isabela Frigueto, Lili Lima, estagiárias do IBDMAR. Agradeço aos estagiários, em nome delas, fizeram um trabalho brilhante nesses dias, nessa semana e ao longo do ano. Então, eu passo a palavra, enfim, para o nosso presidente Thiago Zanella, para o encerramento do nosso 4º Congresso. Muito obrigado, André. Rápido aqui, que eu sei que está todo mundo cansado e os livros já foram sorteados. Os agradecimentos todos já foram feitos, mas eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos que estão aqui presentes comigo, membros da diretoria, ressaltar que o professor Tiago Borges e o Luciano Vaz, infelizmente, não conseguiram acessar aqui, mas estão contemplados aqui como membros da diretoria. Agradecer a todos os estagiários, todo mundo que fez com que esse congresso funcionasse. Foi muito trabalho. Nessa semana do Direito do Mar, eu até brinquei recentemente, falei, quem que inventou esse negócio de semana, né? O congresso já dá trabalho, na semana inteira a gente fica exaurido. Aqui nos bastidores é muito trabalho, e esse ano, né, foi tudo muito novo, né? Eu também brinquei que agora que a gente ganhou o know-how, né, fizemos 3 eventos presenciais, ganhamos a know-how e a tranquilidade de fazer eventos
presenciais. Veio a pandemia para a gente ter que se reinventar aqui, mas eu creio que deu tudo certo, eu creio que funcionou conforme tinha que funcionar. E como eu disse na palestra de abertura, a gente tem ônus e bônus, né, de ser online, né? E o não poder estar perto, estar próximo, se abraçar, né, e esse contato que também faz parte dos congressos. Mas a gente tem também o bônus de poder ter trazido algumas das grandes autoridades do direito do mar no mundo, ter partidos ou ouvidos, como, por exemplo, a conferência de encerramento do professor Tanaka, que foi realmente excelente. Dito isso, ano que vem tem mais, né? A gente continua trabalhando, ano que vem a gente espera, já acredita, né, que a gente já vai voltar para os eventos presenciais. Talvez tenhamos novidades com alguma coisa híbrida, porque a nossa ideia é realmente manter o evento onde era para ter sido esse ano, né, na Universidade de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, e talvez temos novidades quanto a alguma questão híbrida, né, para quem eventualmente não consiga estar presente. Isso tudo, com o tempo, a gente vai anunciando. Eu reforço as minhas palavras que já foram ditas pelos demais diretores, que realmente o IBDMAR está aberto a todos, né? Eu convido todos a se associarem. Uma das primeiras pautas, inclusive, pós-congresso, é a gente melhorar o nosso relacionamento com os associados, está cada vez mais próximo. O IBDMAR ele tem que estar aberto a todos que têm interesse em estudar de maneira efetiva o direito do mar, que tem interesse pelo direito do mar, o IBDMAR está com as portas abertas, e eu convido todos a se aproximarem do Instituto. Mais uma vez, é um mantra quase que eu tenho, né, que o IBDMAR não é nosso, não é dessa diretoria, não é dessa presidência. O IBDMAR não tem dono, e convido todos a se aproximarem do Instituto, e a gente, porque eu tenho uma convicção muito forte de que as coisas só funcionam, e no IBDMAR tem funcionado de maneira excelente, porque a gente trabalha de modo conjunto, né, de modo coletivo. Eu acho que só a coletividade consegue fazer com que a gente avance cada vez mais. E concordo com as palavras do professor Kelly, né, meu amigo Kelly, que a gente vem evoluindo, né, e é natural que seja assim. Cada vez mais os congressos estão ficando melhores, cada vez mais o multicorte, para mim, é algo realmente sensacional. A qualidade dos debates, a qualidade para quem eventualmente não pôde assistir, a semifinal e a final estão disponíveis no YouTube do IBDMAR, e a qualidade dos debates, que ainda são estudantes de graduação, é algo que realmente me impressiona. E a gente teve também os workshops na segunda-feira, então virou aí uma semana de trabalho, mas eu acho que é uma semana bastante exaustiva. A editora de Plástico, né, o nome do seu proprietário, Plástico, que é um parceiro de longa data aí do IBDMAR. Enfim, não vou me demorar mais, eu queria só declarar, então, oficialmente encerrado, não só o Congresso, como a Semana do Direito do Mar no Brasil, e dizer que os trabalhos do IBDMAR continuam, e estão todos sempre convidados a se aproximarem do Instituto. Não sei se caiu no final começou a dar problema aqui. Antônio, se tu puder colocar no modo, não no modo orador, no modo... Voltamos, pessoal. Acho que agora todo mundo pode abrir seus microfones para darmos um tchau a todos os participantes que ainda estão aqui até agora.
Valeu, pessoal. Até a próxima. Pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, Muito tchau, obrigada. tchau. Valeu, muito obrigado.